Next one simply here, command line arguments. Okay, now again wrapper classes. Okay, command line arguments and wrapper classes. Okay, what's the mean by that command line? Okay, now the arguments which are passing to the main method. Okay, now for suppose now public static void main. Now within the main simply get string args of array. Now open and close it. Okay, now this is a main method. Okay, this is a main method simply here. Now the arguments which we are passing to directly main method, okay, this is called command line arguments. Okay, the arguments which we are passing to the main method, okay, we can call like a command line arguments. Now these arguments are we are passing at runtime, okay, not in the compile time. Okay, compile time in the sense, for suppose if you create like one method, now public void sum like int a comma into b, I'm going to creating. Now simply here so now a plus b. Then how I can execute this thing? Simply I can give the object t dot for suppose demo, sorry, like that t dot sum method. Now simply 12 comma 34. Okay. Now before going to execute, I am passing these arguments to this method. It is a compile time. Means what? These arguments I am passing to this method at a compile time. But whatever the arguments I am passing, these arguments at a runtime I am passing to the main method. Okay. Now the arguments now which are passing directly to main method. Okay. Now these arguments we can call like a command line arguments. Now here the arguments which we are passing to directly main method, we can call it's a command line arguments. These arguments we are passing at runtime. Okay, now we are passing at runtime, not at the compile time. Okay, yesterday we discussed like some methods, right? Or suppose if you observe that now these methods are compile times here. Now before going to execute only I'm giving that 7852. Okay, not runtime. At the compile time I'm giving these values. If you want to give at runtime, now we'll go with like a command line arguments. Okay, now these arguments we are passing within the method only, right? The arguments type is what? String type. Okay, now we are passing as array. Okay, basically here how to create an array object. Now how to create a array. Now we have separate concept arrays on also. We will discuss there. Now simply the syntax one we are going to learn. Now data type. Okay. Now variable name with representation of like array. Now new data type and its size. Okay, and its size. Now here in the main method we have like the type is string type, the variable name is args of array. Okay, now this array, now we can pass any number of values. Okay, here we are not going to mention any sizes. Okay, now to the main method I can pass any number of values, but whatever values or whatever arguments I pass to main method, every type is a string type only. For suppose simply here in this main method I'm going to pass like 12, now 34.89 or G or secure, like a simply here like true. Now every value is like string type only. Now internally whenever I'm passing these values are like that, this is like int, this is a float, and this is like a character, like this is string, and this is a boolean. But at the time of passing these values are the same, but whenever it's entered into that like main method, these values are converted to like a string type. Every value is a string type only. Why? In the sense the string, the main method argument type is a string type only. Okay, now internally it will convert like this. Simply here
the type of string. That's why whatever the values you are passing to this array, every value is going to be converted into string. Now, here we are going to pass some value. We are going to execute at runtime. Then how I can execute that? For suppose simply here class test. Okay, class test. Now simply here public void main static. Now string args of array. Okay. Now I want to pass arguments to the main method. This main method I want to pass. But main method parameter is what? Args of array. Okay, args of array. Array in the sense what? If it is an array concept, simply here, every value, okay, we can start based on like a zero index number only. Okay, index to location. Okay, now for suppose simply here, int ages of array is equal to new int the size I'm going to mention 3. Okay, now here array size is 3. Okay, but array index size in the sense like the 2. Okay, array index size is 2. Okay, then how it is calculating? Observe carefully here. I'm going to mention three values 12, 56, 78. Okay, three values. Size is what? 3 only. Now, index size in the sense like 0 is the index location. Okay, index in the sense like locations. Okay, the locations always starting with like 0 location. 0, 1, 2. Okay, now if you consider it is a length. Okay, length is a 3. Size is the 3. But the array index size is what? 2 only, like 0, 1, 2. Okay, now simply here if I want to pass any argument to the main method, the first argument is a 0th location only. That's why simply I want to print it. Now syso, okay, syso args of 0th location. I'm not passing any values, I'm passing index location. Okay, now syso of next value is what? Args of 1. Okay, the 1th location. But these values, these arguments, when I want to pass in a sense, at a runtime I want to pass it. Okay, now in the sense what? The arguments which we are passing directly to the main method, okay, directly to the main method at a runtime. Okay, now these arguments we can call command line arguments. Now if you observe that, now I'm going to create like main method. Now within the main method simply here syso args of 0. Okay, now otherwise simply if you want to understand, now the first index location value is, okay. Now did I pass any value right now? No, I'm not passing any value right now. Simply I'm mentioning the only index location. Now again one more value I'm going to pass it. Now control copy, control V. The next location is like arcs of 1. Control S, right click, run as Java application. No, don't click on the Java application here. Why in the sense? Now whenever you are giving like compile time values, Java application will execute. But you are giving it a runtime. Okay, that's why right click, run as, run configuration. Okay, now it will display some window. Here, which option you need to select in the sense like arguments we need to select. Why in the sense we need to pass arguments only, right? Main method. Now select arguments. How many arguments we need to pass? How many arguments we need to pass? 2 only. Why in the sense 0 index selection 1 value, first index selection 1 value. Now you can pass any type whatever you want. For suppose 90, like to true I'm going to pass 90 space the second value. Okay, 90 is the one value, true is the one value. Now apply.
and apply and close. Now see, the first index location value is 90. Now here the second index location is like okay, I'm going to pass one more value. Right click run as run configuration. Now arguments simply here I'm going to pass like h only. Okay, now apply and run. Now see, the first index location value is 90. The second index location value is h only. Not only the two values, you can pass any number of values. For suppose simply here control copy, control V, control V. Now 0, 1, 2, 3, and 4, and 5. Now 5 index location I given. Now 5 index values. Okay, 5 values I need to pass. First, second, third, fourth, fifth, and sixth. Okay. Now right click. Here we need to change. Okay, 1, 2, 3, 4. Yeah. Right click, run as. Now here, how many index locations here we have? 5. How many values we need to pass? 5 or 6? 6. Index location is a 5. The size is was 6. Now right click, run as, run configuration, arguments. First of course, first one is like the int type I'm going to pass. Second one I'm going to pass like a double type. Okay, third one I'm going to pass like a character type. Fifth one I'm going to pass like string type. Okay, seventh one I'm going to pass like a boolean type. Okay, now 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now again anything? Now float 56.90 F. Okay, apply, run it. Now see, we got like a first index 78 float, but if you observe that these values are like this value is not int type, it's a string type. Why? In the sense, main method type is what? String type only. Now in this array, whatever the arguments you are passing, these arguments are a string type only. Simply we cannot see that, but the type is string only. Okay, now we'll see that. Now up to this, are you clear? Okay, now my requirement here. Okay, objectively, one more example, the same. Now, SO addition of two values. Simply here, arcs of 0 index number 1 value plus arcs of 1th index number 1 value. Okay, now right click, run as, run configuration. Okay, arguments. I am passing the two values, 12 space 12. Now what is the output right now? 24 you said. He said like 1 2 1 2. Which one is correct? We'll see that. Why 1 2 1 2? Why not 24? Why not 12 12? We'll see that. Apply and run. Now we are going to get something as output. Okay, earlier value. Okay, if you are getting like this, okay, now it's not correct. Simply here. Now, if you are getting like, sometimes we are getting like this, again execute first, right click, run as a Java application first, then again run configuration. Now you can pass the values. Sometimes it's taking like older classes. Okay, that's why. Now 12 space 12. Apply and run. Now see here 1 2 1 2. Okay, why? In the sense, this value 12 I'm passing, this value 12 I'm passing. Okay, in the sense, simply here, this value 12 passing is an integer only, but internally it is a 12 plus internally 12. Okay, means what? This operator is not a plus operator, it's a concatenation operator. Okay, it's not addition. Okay, see here, observably. Or suppose if it is a addition operator, if I do like minus also, we are getting like simply, now we are getting error. Why? In the sense, minus is not a operator. Now simply here, it's a plus is like, it's not addition operator. Okay, it's a concatenation operator. Okay, that's why we are getting like the concatenation.
even though I cannot do like multiplication. Okay, means what? The main point is okay, by using command line arguments, the disadvantage is, okay, the disadvantage is by using command line arguments, okay, command line arguments. Now we can't, okay, we can't perform arithmetic operations. Okay, now we cannot perform arithmetic operations. Okay, now can I perform arithmetic operations? Can I do addition? No, we cannot do. Can I do multiplication? No, we cannot do. Only the concatenation only will work. But my requirement, I want to do addition. I want like 24 is output. But simply here we cannot see that. Now that's why we have like a one more concept that is a wrapper classes here we have. Okay. Now these classes, what it will do that. Okay. By using these wrapper classes, we can convert now string of int to int, string of byte to byte. Okay, for suppose. Now how many primitive data types we have? How many primitive data types? 8. Now byte, short, int, long, char, boolean. Okay. Now again float, double. Okay. Now how many primitive data types we have? That many wrapper classes we have. Okay, that many wrapper classes here we have. Now byte is a primitive type. Now byte is a wrapper class. Okay, wrapper class is the class only. It recently here we can say that. Now short is a short is a type. Now short is a wrapper class. How we can differentiate that both? Pronounce is same. Small. Exactly. Small in the sense like it's a data type. Capital in the sense it's a class. Okay. Now int in the sense like a integer. Okay. Now long in the sense like simply it's a long. Okay. Now float in the sense like it's a float. Now double in the sense like a double. A char in the sense like it's a character. Okay. Boolean in the sense like that it's a boolean. Okay. Now these are the classes simply here. If you want to doubt simply now we'll go with like directly we can see in the Google also. Now the free website for the Java we have like oracle.com, right? Simply here now Java integer class. Okay, now did you observe here www.oracle.com. Now if you open that, integer is a class here. Okay, integer is a class. Now what is the super class of all Java classes? Object class. Now here you can write like 1,000 examples in your class into here in your like project. The super class is only one, that is the object class. Okay, child of object is a number, child of number is integer only. Okay, now we are in the integer. Okay, now okay, now wrapper classes byte short int long, float double, char boolean. Again the byte short integer long, float double, character boolean. Now then the requirement is what? Why we are entered wrapper classes? By using command and arguments, we cannot convert, we cannot do arithmetic operations. I said what? By using wrapper classes, we can convert it. How? In the sense, in this wrapper classes, we have some methods. The methods are like a parse methods. Okay. Now, for suppose, if it is a byte class, we have like a parse byte method we have. Okay. Predefined method. Okay. Which method it is? It is a static method. Okay, now it is taking input as a string. Okay, input as a string. But did you observe args of 0 which type? Args of 0, args of 1 which type? String type only, right? Now that args of 0 we are passing to the parser byte. This method is converting to byte. Okay, now that's why I said yesterday like a string to like another types of conversion is the easy one. Okay, simply here parse byte, parse short, parse int, parse long, parse float, parse double. Okay, this kind of methods we have. It will convert it to related type. We'll see that example also.
right click. Now demo 2. Okay, now main method. Now the first one simply here arcs of 0. Okay, now this value I'm posting, like my requirement is what, 12 I'm passing, 12 I'm passing, the output I need 24. Okay, arcs of 0, if I'm passing 12, it's a string type only, right? Okay, this value I want to convert to int type. Okay, that's why simply what is the class for the int type? Integer. Okay, now simply keep about it. Now integer is a class. Okay, in this class we have one method, parse into method. Okay, parse is here. Parse into method, first method, parse into method is taking input as what, string type. Okay, if you observe that, here parse int is a method taking as input as a string, output is an int type returning. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ అంటే ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ డబుల్ కోర్స్ లో 12 తీసుకొని అవుట్పుట్ ఏంది ఓన్లీ 12 ఇస్తుంది. అంటే స్ట్రింగ్ టు ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కానీ ఈ పార్సే ఇంటూ మెథడ్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్, ఇన్స్టెన్స్ స్టాటిక్, సింప్లీ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ స్టాటిక్ మెథడ్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్టాటిక్ మెథడ్, హౌ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్? by using by using class name. What is the class name for this parse int method? Integer class. Okay, integer class lo ఉంది. Now that is the point. Now within the integer class I have like parse int method. చూడండి, parse int method starting method కాబట్టి నేను integer class ను కాల్ చేశాను. Okay, now parse int method is taking input as what, string type, right? Okay, string type is what, args of 0. అంటే ఇప్పుడు args of 0 లో ఏ వాల్యూ అయితే పాస్ చేస్తానో ఆ వాల్యూ అనేది స్ట్రింగ్ టైప్. ఓకే, అంటే పార్స్ ఇంట్ మెథడ్ నేను స్ట్రింగ్ టైప్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను, ఎందుకు, నాకు ఇంట్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. నౌ హియర్ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ ద కర్సర్ పార్స్ ఇంట్ మెథడ్, అవుట్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఇంట్ టైప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఇంటీజర్ క్లాస్ అని ఎక్కడ ఉంది, జావా ల్యాండ్ ప్యాకేజ్ లో ఉంది. ఓకే, మరి ఇంటీజర్ క్లాస్ ఏముంది, పార్స్ ఇంట్ మెథడ్. పార్స్ ఇంట్ మెథడ్ స్ట్రింగ్ యాజ్ ఇన్పుట్ టైప్ తీసుకుంటుంది. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. నౌ సింప్లీ హియర్ ఇంట్ ఫస్ట్ నంబర్. ఓకే, ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసింది. అంటే ఏంటి, స్ట్రింగ్ అనేది ఇన్పుట్ గా తీసుకొని పార్సింట్ అనేది, పార్సింగ్ అంటే చేంజింగ్, కన్వర్షన్, స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ టు లైక్ స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ టు ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేసేసింది. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎడిషన్, హౌ మెనీ వాల్యూస్ వి రిక్వైర్డ్? 2 values are required. I am going to take like one more class. Now the same one more also like integer, right? Now integer dot parse int of args of one value. Okay, one index లో ఏం పాస్ చేసినా అది. Now this also return type is what, int, right? Same again, int second number. Okay, int second number. Now int result is equal to fnum plus snum. అంతే కదా, fnum snum ఏ టైప్, int టైప్, అవుట్పుట్ కూడా int టైప్ వచ్చేస్తుంది. Now I want to print like these results, sy so. Now addition of two numbers is simply here we can call what, ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది addition of two numbers, result. Okay, now control s, right click, run as, first execute Java application, now again execute run configuration. Okay, go to the argument, pass two values. For suppose 12 space 12, what is the output? My answer is like 12 12. Okay, 24 right now. Why? In the sense I converted. Okay, apply and run. See, 24 we are going to get. Now one more value I'm going to pass it. Run configuration. Okay, now 15 56. Now what is that? 71. Apply, run configuration. Okay, not only addition operation, we can do that multiplication. Control S. Okay, right click, run as, run configuration. Now simply here 13 space 13, what is that output? 169. Now simply we got like this. Not only that multiplication, we can do like that subtraction. Right click, run as. Now run configuration. Now arguments, 13 minus 13 what, 0. Again I'm going to type it, 13 minus 14. Apply, minus only. Yeah, doubt.
Clear? Okay, now by using this way, simply we can convert okay, string values to any type. For suppose if I'm giving like float type, okay, if I'm giving like float type, for suppose simply here I want to find out like annual salary. Okay, annual salary by using like command line argument. Okay, now simply here main. Okay, if you want to find out annual salary, now what we need, the salary we need. Okay, now simply here that salary is like the float type only. Now float type by main method I'm passing. Even though float type simply if I'm passing to the main method, that is a string value only. Now float is the class dot, now parse a float here we have. Okay, arcs of 0. Okay, now my salary. Okay, this is my salary. Now I got like is equal to float salary I got. Okay, now how I can get like annual salary? Float, now annual is equal to salary into 12. Okay, now SYSO, like my annual salary is what, plus salary or annual? Annual. Okay, now control S, right click, run as run configuration. ఎక్కడ ఇది ఇదా ఇక్కడేనా లైన్ 10 లో ఎక్కడ క్లోజ్, ఇక్కడ అంటున్నావు క్లోజ్ ఉంది కదా, ఇలా అంటున్నావు నువ్వు, ఇలానా? అది ఫస్ట్ సి అనేది మై యాన్యువల్ సాలరీ బ్రో. ఓకే, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ ఓకే, నీకు ఇది కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ సపోజ్ ఎందుకు ఇలా పెట్టానంటే, ఇప్పుడు ఇది తీసేసి అనుకో, ఈ రెండిట్లో ఏది ప్రింట్ అవ్వాలని కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. బేసిక్ ఏంటి, యాన్యువల్ అనేది మనకు వాల్యూ రావాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, ఇది వర్డ్, ఒక వర్డ్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇలా ఏంటి అంటే ఇలా స్ట్రింగ్ మెన్షన్ చేస్తే మనకు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది ఏది ప్రింట్ చేయాలని. దట్స్ వై ఇది వేరియబుల్, ఇది స్ట్రింగ్ వాల్యూ కాబట్టి మనం సపరేట్ చేయాలి. ఎలా సపరేట్ చేస్తామంటే వైజీ ప్లస్ కన్కాటినేషన్, కంట్రోల్ ఎస్, now right click, run as run configuration, arguments, simply my salary, simply I'm going to write like 78.023 f I'm going to pass. This is my salary. Now apply, run it. Input string, okay, we passing float on the right. Number format exception. Now string to float is converted, right? We'll see that now. Right click on the Java application, run as run configuration, 45.02 f. So now apply, run. Now we are getting 540.24 simply we are going to get that well. Okay, that is a point. Now by using like this command line arguments, now we cannot perform arithmetic operation. That's why we'll go with like wrapper classes. We can convert like any string value. మీరు ఏ వాల్యూ పాస్ చేసిన మెయిన్ మెథడ్కి ఏమైందంటే అది స్ట్రింగ్ లాగానే తీసేసుకుంటుంది, కానీ అవుట్పుట్ కూడా స్ట్రింగ్ లానే వచ్చేస్తుంది. మీకు కావాల్సిన టైప్ రావాలి అంటే దెన్ we can convert by using wrapper classes. That's why the main method type is string. Okay, if I'm using other type, simply we are getting the type conversion is a difficulty. అందుకని మనం స్ట్రింగ్ అనే టైప్ యూజ్ చేశారు అనమాట. యా, దట్స్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, నౌ ఇలా మెయిన్ మెథడ్ పాస్ చేసాం, యాజ్ ఎ యూజర్ లాగానే పాస్ చేసాం. ఫర్ సపోజ్ యాజ్ ఎ రియల్ టైమ్ యూజర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పాస్ ఇట్, విల్ గో విత్ లైక్ అ స్కానర్ క్లాస్. Okay, scanner means what? But suppose if I want to go with like ATM machine, okay, directly can I get money? No, first we need to insert the card. Okay, whenever I insert the card, immediately we'll get money? No. We need to enter pin number. How? Without seeing like without like suggestion, without seeing any message, can I enter pin? No. Now whenever I insert, simply here please enter pin number. Okay, now by reading that line I can enter pin number.
Okay, now after that enter. Okay, then it will showing like that how much amount withdrawn, 20,000. Enter. Okay, means what? It's showing something based on that message. Now I'm going to enter that like a pin number, something values. Okay, these values are entered by whom? As a user I'm entering. Okay, now by using scanner class, this is scanner is a class. Now by using this class, we can enter the amount or parameters as a user. Okay, means what? By the system keyboard, we are entering that user details. It will accepting. Okay, it will do some operations. Okay, now means what? Simple example. As a user, how I can pass the data to that class? Okay, by using scanner class only. Now within this scanner class, we have some methods. For suppose, now pin number is for suppose into type only, right? For suppose withdrawal amount like some double type or float type. Okay, both are not same. But suppose it is asking sometimes name. Okay, name Satya. That's a string type. Means what? We have like different types as a user is entering. Okay, one time like int type is entering, one time float type is entering, like sometimes float type or like sometimes string type is entering. Means what? Different types of entering. But how the scanner class is taking that? Okay, within the scanner class we have some methods. Okay, now these methods will accept user input. Okay, now these methods will accept user input. Now what are those methods? Simply we can call like a next methods. Okay, next method simply here we have. Okay, what are the next methods simply here? For suppose I want to enter 34. 34 is which type? Int type. Now in this case I am going to call next into method. Okay, next into method. This next into method will accept into type. Okay, but suppose I'm going to enter like a 34.78. Which type it is? Float, double, Double or float? double. Float, అంటే కుంటిన float. It's a double. Okay, now if it's a double type, next double we need to take. Okay, this method. Now but suppose simply here Satya I entered. Now which type? String type. If the string type, simply we can take like a next method. Okay, or next line method also we can take requirement. Okay, what's the difference between next and next line? In the sense, next line in the sense it will scan entire the line. Okay, the next method will scan only the first word. For suppose, okay, in this line, for suppose if you consider like this entire line. Okay, this entire line. Now if I use the next method, if I use next method, only welcome it will scan. Okay, it will not scan Satya. But suppose if I use the next line in the sense, the entire line going to be scanning. Okay, that is the difference between next and next line method. But suppose float value next float. Okay, byte value next byte. Like that, we are going to use that. Now, simply here, but these methods are okay. Next into method, next double, next line, that's okay. But these methods are which type? Okay, we need to call these methods, right? Then which type it is in the sense like it is an instance method. Okay, instance methods these are. If it is instance method, how I can call? Object reference. Okay, object reference, that's okay. Object reference, okay. These methods are present in which class? Scanner class. Okay, now these classes are present in the scanner class. That's why which class object you need to create? Scanner class object you need to create. Now then simply here scanner s is equal to new scanner. Okay, now from as a user we are giving input by using keyboard, right? By system. Now inside this constructor, scanner of constructor, we'll write system is a class dot input we are giving. Okay, this is the object creation of a scanner class. Okay, observe carefully here. I want to do addition by using scanner class. The two numbers I'm entering as a user. Okay, now first we need to create what? Object of scanner class. Now scanner sc is equal to new scanner. ఓకే, ఇది ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ కాబట్టి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామంటే నెక్స్ట్ మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఓకే, సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందంటే డెమో 4 అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను,
కానీ స్కానర్ అనేది ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి ఉంది, ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంది, అది ఒక ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే చూడండి, జారీ లైబ్రరీ సిస్టమ్. ఓకే, హియర్ వి హావ్ లైక్ rt.jar file. Okay, now within that like this scanner class present in java.util package. అంటే మనకు బేసిక్ గా జావాలో 60,000 pdf ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఆ ప్యాకేజ్ లో ఏదో ఒక ప్యాకేజ్ లో ఈ స్కానర్ ఉంటుంది అనమాట. Now we need to check java.util search engine first. Now see here java.util. Okay, within the java.util which class is there? Scanner class. Now ఇక్కడ ఏంటి, మన చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయి. Search for s letters. Still the scan class is there. Okay, now like that, now we need to import this package. Okay, now control, if you place the cursor here, you can see that here import a scanner class from java.util. First statement, observe it. Left the shortcuts, we have some shortcuts. Control shift O. Sorry. Now control shift O automatically imports here. Scanner class is a present in java.util package. Okay, now I imported. Now if you want to do addition of two numbers, first I need to enter one number. Number enter చేయాలంటే అదొక డిస్ప్లే మెసేజ్ చేయాలి కదా, ప్లీజ్ ఎంటర్ వన్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని. నౌ ఫర్ దట్ SYSO, నౌ ఎంటర్ ఫస్ట్ నంబర్. ఓకే, నా ఈ లైన్ చూడగానే నేను ఎంటర్ చేస్తా. ఓకే, నా ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఎవరు తీసుకుంటారు? స్కానర్ లో ఉన్న మెథడ్స్ తీసుకుంటాయి. నౌ ఫర్ సపోజ్ ఇంటూ వాల్యూ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నా. Now which method I need to call? Next into method. Okay, this next into method if I want to call by using object reference only, we can call sc dot next into method. Okay, ఇందులోకి వచ్చేది. నా తీసుకున్న వాల్యూని సపరేట్ we need to store somewhere. Okay, int ఆ ఇంటి వాల్యూ కదా తీసుకుంది, int f నెంబర్. ఇంకా ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఎంటర్ చేశాక అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ వాట్? సెకండ్ నెంబర్. ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్. Okay, by seeing this line simply here, again second number also into type, right? Now snum is equal to sc dot next int, same rendu ade. Now which result? Now int result is equal to fnum plus snum. Okay, now SYSO, now addition of two nums is simply here, we can call result. ఓకే, బై యూజింగ్ కమాండ్ లైన్ తో అవే చేసాం, స్కాన్ తో కూడా చేస్తాం. చూడండి, రైట్ క్లిక్, రన్ యాస్, రన్ కాన్ఫిగరేషన్ జావా అప్లికేషన్ ఓన్లీ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి రన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, జావా అప్లికేషన్. నౌ సియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్. ఈ లైన్ చూడగా నేను కన్సోల్లో 45 ఎంటర్ చేశాను. ఓకే, అగైన్ ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్ 45 ఎంటర్ చేశాను. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? 90. Here, addition of two numbers is 90, we are going to get. As a user we are entering that input details. Now it's doing some action some way. Now we are going to get enter first number 850. Now enter second number 963, 1830. Okay, not only the addition operation, you can do the whatever that operation, you can change this operator. Okay, now this is about like a scanner class. Now one more example also, like for suppose login. Okay, username and password. Okay, now we are going to use some extra method. These methods we can learn in the string class, but right now I'm going to use it. Again, main method. First we need to create like scanner class. Sc is equal to new scanner. Now system dot control shift to import the package. Now SYSO. Now first it will ask enter username. Okay, now username అనేది స్ట్రింగ్ టైప్ ఇస్తున్నా. ఫర్ సపోజ్ సింపుల్ హియర్ sc.string అంటే ఏంటిది? నెక్స్ట్ మెథడ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, నా ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అనేది ఒకటే సింగిల్ వర్డ్ ఉంటే నెక్స్ట్ తీసుకోండి. ఫర్ సపోజ్ మల్టిపుల్ వర్డ్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ లైన్ తీసేసుకోండి. ఓకే, నౌ స్ట్రింగ్ యూ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ నా హోమ్ పేజ్ రావాలంటే మనకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండు ఉండాలి కదా. SYSO, నౌ ఎంటర్ పాస్వర్డ్. By seeing this line, password also string type. Now pwd is equal to sc dot next. Okay, username enter, username enter చేసా, password enter చేసా. Now
ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండు మ్యాచ్ అయితేనే కదా, అంటే ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో ఉంది అనుకోండి, డేటాబేస్ లో ఉన్న వాల్యూతోని నువ్వు ఇచ్చిన వాల్యూతో మ్యాచ్ అయితేనే మనకు లాగిన్ పేజ్ అవ్వాలి, హోమ్ పేజ్ అవ్వాలి, లేకపోతే లాగిన్ డినైడ్ అని రావాలి. నా ఇఫ్ కండిషన్ ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం, కండిషన్స్ ఇవన్నీ. ఇఫ్ నౌ యూ నేమ్ అంటే ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ, యూజర్ ఎంటర్ చేసిన డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ అంటే మెథడ్ ఏం ఎంటర్ చేయాలి, సత్య అని ఎంటర్ చేస్తేనే యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్. నౌ అండ్ ఆపరేటర్ వీ కెన్ యూస్ దట్. ఓకే, నౌ పీడబ్ల్యూటీ పాస్వర్డ్ అనేది ఈక్వల్స్ ఆఫ్ సింప్లీ హియర్ సత్య 123. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, సత్య 123 అనేది డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయినాయి అనుకోండి. ఓకే, నౌ హోమ్ పేజ్, వెల్కమ్ టు హోమ్ పేజ్. ఓకే, నౌ ఎల్స్, now login denied. Now oops, login denied. Okay, now right click, run as. Password username ఏంటి సత్య. ఓకే, పాస్వర్డ్ ఏంటి సత్య 123. రైట్ క్లిక్, రన్ as జావా అప్లికేషన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే యూజర్ నేమ్ కీర్తి ఎంటర్ చేస్తాం, పాస్వర్డ్ కీర్తి 123 చేస్తాం. ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు, కరెక్టేనా, లాగిన్ డినైడ్ వచ్చేసింది. ఫర్ సపోజ్ నేను యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ ఎంటర్ చేస్తా, బట్ పాస్వర్డ్ కీర్తి ఎంటర్ చేస్తా. Okay, now this time I'm going to give the both are valid. Now Satya and again Satya 123. Welcome to home page. Okay, now like this, by using scanner class, now we can do some operations. Okay, for suppose అంటే like I want to find out like the area of the triangle. ఓకే, ఇంక ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ మనకి ఏమేమి కావాలి వాల్యూస్, ఎల్బిహెచ్, లెంత్ బ్రెడ్త్, అంతే కదా. లెంత్ బ్రెడ్త్ నేను ఇస్తా యూజర్ కి, అంటే ఇలా ఇలా ఇస్తా, దాని లాజిక్ అక్కడ నువ్వు రాయాలి. ఓకే, ఫైనల్లీ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ బై యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ సింప్లీ నౌ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాస్. ఓకే, yeah, that's all for today. Tomorrow we are going to start so like flow controls we can start. ఇక్కడ ముందేమన్నా ఉందా, అలా ఫామ్లో రాయాలి. ఫ్లో కంట్రోల్ చూద్దాం. ఓకే, నోట్ డౌన్, యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. కమాండ్లను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారా, కమాండ్లను ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఫస్ట్, దెన్ గో విత్ ద స్కానర్ క్లాస్. ఓకే, వి హావ్ సమ్ టైమ్. ఆన్లైన్ క్లియర్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో? Okay, if you have any doubt, just let me know. Okay.
ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇది ఒకటి డెమో don't create demo project create class create class create అంటే ఎస్ఆర్సి మీద క్లిక్ ఆఫీస్ తర్వాత క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏం కావాలి క్లాస్ కదా క్లాస్ క్లాస్ మీద ఒకటి ఇవ్వాలి టెస్ట్ అని ఇచ్చేసాను క్లాస్ కంట్రోల్ స్పేస్ చేస్తే అది ప్యాకేజింగ్ దీనికి డిఫాల్ట్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదు అది కూడా అట్లా వచ్చింది అంటే నువ్వు ఓన్లీ క్లాస్ ప్లేసెస్ అయితే డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది నేను ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ దానికి ఏమి కొత్త ప్యాకేజ్ న్యూ ప్యాకేజ్ ఒక డొమైన్ నేమ్ అని కామన్ నేమ్ కామన్ డాట్ సపోజ్ నేను వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ చేస్తాను ఓకే వేరియబుల్స్ అంటే వేరియబుల్స్ ఎగ్జామ్స్లోని ఈ ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి ఓకే ఇది మనం డిలీట్ చేసేస్తాం డిలీట్ చేసేస్తాం సపోజ్ నేను మార్కెట్కి వెళ్తాను ఒక 5 రకాల తీసుకుంటాను 5 రకాలు కిలో 2 కిలో తీసుకుంటాను కవర్స్లో 2 కిలో ఇది సపరేట్ బెండకాయ సపరేట్ చాప్ తీసుకుంటాను బెండకాయలను ఒకటే కవర్లో ఉంటాయి అదేంటి బెండకాయ ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ అంటే వేరియబుల్స్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ అన్ని ఈ ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి అంటే ఒక ప్యాకేజ్ ఆ ప్యాకేజ్ రిలేటెడ్ అదే ఒక కవర్ ఇప్పుడు ఇది ఒకే కవర్లో అన్ని మీకు చేస్తే మీకు వెతకడానికి స్టార్టింగ్ అలా కాకుండా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకటే ప్యాకేజ్ పేజెస్ అన్ని చేయొచ్చు కానీ మీ ఫ్రెండ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడిగిన నాకు కొంచెం షేర్ చేయవా వేరియబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని సెర్చ్ చేయాలి టైం అవుతుంది ఇలా కాకుండా ఏంటంటే వేరియబుల్స్ ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి అందులో వేరియబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను రాసుకుంటాను సపోజ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ క్రియేట్ చేస్తాను మల్టీ థ్రెడింగ్ మీద ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు నేను మల్టీ థ్రెడింగ్ ఒక ప్యాకేజ్ చేసుకుని అందులో అన్ని మల్టీ థ్రెడింగ్ క్లాసెస్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను ప్యాకేజ్లో క్లాసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇందాక నేను జావా టీట్లో ఓపెన్ చేసి స్కానర్స్ చూపించాను అంటే ప్యాకేజ్లో క్లాసెస్ ఉంటాయి క్లాసెస్ ఇంటర్ఫేసెస్ అన్నీ ఉంటాయి మీకు ఇందులో ఈ ప్యాకేజ్లో క్లాస్ ఒకటి కాదు ఇంటర్ఫేస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక బండిల్ లాగా ఇన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు Okay, after this, execute this one. No, first this one. పెట్టాలి ఆర్గ్యుమెంట్స్ వెళ్ళాలి రెండు అందులో 4 వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి తర్వాత అప్లై తర్వాత అప్లై రన్ అది ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలి నువ్వు ప్యాకేజ్ ఇవ్వలే అది ఏమి ఇవ్వకుండా అట్లా వస్తాను ఇప్పుడు నేను నేను అలా ఇలా ఇస్తేనే అలా వస్తాను ఇప్పుడు ఇది నువ్వు క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ క్లాస్లోకి వచ్చేస్తాను టెస్ట్ అని రాసి క్లాస్ అంటే అది టెస్ట్ క్లాస్ అనేది ఆ ప్యాకేజ్ లో ఉంది అని చెప్తారు ఓకే నా ఇది డైరెక్ట్ విల్ గో టు స్కానర్ ఇప్పుడు మీరు పెట్టారు కదా ఇలాగా
రన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఒకవేళ ఎర్రర్స్ వస్తే మనకు ఫస్ట్ జావా అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అవన్నీ చేయాలి. ఓకే. ఇంతే కదా సార్? 10 స్పేస్ 20 రన్ కొట్టు. ఇట్లా వస్తుంది సార్. మనం సేవ్ చేయలేదు, ఫైల్ని సేవ్ చేయాలి. కంట్రోల్ వేసి కొట్టు. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. రైట్ క్లిక్ రన్ కాన్ఫిగరేషన్. అవి తీసేసి ఇంకా వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి. అప్లై కొట్టు. ప్రొసీడ్ కొట్టు. రిజల్ట్ కంపరేషన్ ఒకసారి జావా అప్లికేషన్ రన్ చేయమని. మళ్ళీ చెయ్యి. రన్ కాన్ఫిగరేషన్.